Hello, sir. Yes, good afternoon. Yes, go ahead. Sir, ते second numberचं example समजलं नाही. Second number example was based on what? In a Cyc- particular non-flow system, ते. Acha, in a particular non-flow system. No, I think it was very straightforward. In that they are given pressure value relation. Okay. But answer वेगळं येतंय, sir. No. Just I checked the paper of division B. Almost 95% students have got the correct answer. So simple. I think you may be confused about the conversion. So heat subtracted or heat rejected was given 10 megajoule. Na? Yes, sir. So we have to convert into kilojoule. If you convert, then you will get the correct answer. I think there are chances of mistake. So you convert that whatever the megajoule is there, you have to convert into kilojoule. So mega to joule, what is the conversion formula? So 1 megajoule is equal to how much joule? 10 raised to 6. Correct, 10 raised to 6 joule. Then we want to get in kilojoule. So we have to multiply by 10 raised to 3. No? Yes, sir. So whatever the 10 megajoule, if you convert into kilojoule, so we have to multiply by what? 10 raised to 3. No? Yes, sir. Yes. So if you multiply by that, you will get the answer correctly. I think W is coming 43 kilojoule. Yes, sir. W is coming 43 kilojoule and delta U is coming 9956 kilojoule. So they asked to find out the value of delta U, change in internal energy. So to find the change in internal energy, what is the formula? Who will tell what is the formula? Delta U is equal to Q minus W. Yes, delta U is equal to Q minus W. So Q value is given, W determined by integration formula. So substitute in the form equation that Q value and W value, you will get answer. Delta U is equal to 9956 kilojoule. So is it that way difficult? No, sir. No. See, if you are not able to do the integration, that you need to work again. You have to refer mathematics integration, how to get the integration and substitute the limits. So you need to work on that factor first. Calculation mistake होता असेल तर ती इंटिग्रेशन मध्ये होत असणार आहे. Substituting the limits and simplifying addition, subtraction, multiplication. दोन नंबरचं एक्झाम्पल काय होतं? In a particular non-flow system, a certain amount of working day. You are talking about exam paper or homework? Homework, sir. I thought तुम्ही exam घेतलेलं आहे paper. ते, but समजलं नाही. Okay. In a particular non-flow system. Okay. Please read the example. I will explain. In a particular non-flow system, a certain amount of working substance, a system undergoes frictionless process according to the law P is equal to 5 upon V plus 3, where P is in bar and V is in meter cube. During the process, volume changes from 0.12 meter cube. V2 is equal to 0.04 meter cube. A system reject 93 kilojoule of heat during the process. Determine change in interval energy. Internal energy, not interval. Internal energy. So whatever the system is there, it is a closed system. Non-flow means what? It is a closed system. Can we say? Yes, sir. When we call non-flow system, it means it is a closed system. So you can, whenever there is a closed system, we decided to take example of piston and cylinder. So in this case, they are given pressure volume relation. What is pressure volume relation? काय दिले? What is pressure volume relation? P is equal to 5 upon V plus 3. काय दिलेले? P is equal to 5 upon V plus 3. P is equal to 5 by V plus 3. It is in bar, na? Yes. So convert into kilopascal.
So 5 by V plus 3 into 100 kilopascal. Correct. Okay. Initial volume and final volume दिले का? Yes. Yes, sir. So what is V1, V2? 0.12 V1. V1 is 0.12 12. meter cube. V2 0.04. 0.04 04. meter cube. Okay. अजून काय दिले? Q. Heat rejected. Heat rejected is given. So Q is equal to how much? Minus kilojoule. Minus 93. 93 kilojoule. Okay. अजून काय विचार अजून दिलेलं व्हॅल्यू? No, sir. What they asked to find out? Internal energy. डेल्टा यू ना. आता बघा काय अवघड आहे त्याच्यामध्ये. तुम्हाला प्रेशर व्हॉल्यूम रिलेशन दिलेलं आहे. वर्क डन पहिला काढून घ्यायचं. W इंटिग्रेशन 1 to 2 that is V1 V2 P into dV. हे इक्वेशन मधनं तुम्हाला W मिळून जाईल ना. ओके. पण एकदा W मिळालं की पुढे काय डेल्टा विचारले. मग डेल्टा यूचा फॉर्म्युला डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू मायनस डब्ल्यू. क्यू ची व्हॅल्यू दिलेली आहे पण डब्ल्यू तुम्ही काढलेला इथं. यू विल गेट डेल्टा यू. करता सॉल्व. W किती येते? व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ डब्ल्यू? एनीबडी सॉल्व? Minus 573 kilojoule. 573 किलोजूल. सर ते मायनस नाही येत, प्लस येते. हाऊ कम प्लस? लॉजिक आहे ना, मी सांग शिकून लॉजिक. बघा ना V1 किती आहे? 0.12. व्हॉट इज V2? 0.04. So is it decrease or increased volume V2? Decrease. Decrease means what? Compression or expansion? Compression. Compression means what? Work is supplied to system or work is done by the system? Work is supplied to the system. So work is supplied to the system is taken as negative. Negative. So definitely W should be minus only na. If you are getting plus means it is wrong. लॉजिक तिथे लक्षात ठेवा. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट त्याच्यावरून तुमच्या लक्षात जे आन्सर येईल ते आन्सर तुम्ही करेक्ट आहे रॉंग आहे तुम्ही चेक करू शकता. गेटिंग or I hope those who are not solved they can solve now. Can you solve it? ज्यांनी सॉल्व केलं त्यांनी? Okay, sir. Yes, sir. Okay, please solve. So we'll move to the next type, next problem of cyclic process. Take down. A closed system undergoes a thermodynamic cycle. A closed system undergoes a thermodynamic cycle. Consists of four processes. Sir, repeat. A closed system undergoes a thermodynamic cycle consisting of four processes full stop. The following data gives the work and heat transfer to each process. Work and heat transfer for each process. So prepare this table. टेबल तयार करा.
process Q in kilojoule per minute. Then W in kilojoule per minute. Process 1 to 2, process 2 to 3, 3 to 4, and 4 to 1. So amount of heat transfer in first process 1 to 2, it is nil. Work transfer in process minus 10,000. Process 2 to 3, heat transfer 10,000. Whatever the work transfer, it is again nil. Process 3 to 4, heat transfer minus 2,000. Work transfer 14,000. Then 4 to 1 process minus 6,000. And work transfer minus 2,000. Okay, prepare the table. Screen कशी दिसते? कधी? कुठल्या संख्या? Okay, completed table. Yes, sir. Okay, so below the table, write down. Show that data is consistent with. Show that data is consistent with. Show that data is consistent with first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. And determine net rate of work output. Net rate of work output. Net rate of work output, comma, efficiency of the cycle. Efficiency of the cycle. Efficiency of the cycle. And change in internal energy. Change in internal energy for each process. Change in internal energy for each process. Change in internal energy for each process. Okay. बघा आपला जो डेटा दिलेला आहे त्या डेटाचा रेफरन्स करून आपल्याला काय करायचं आहे? प्रत्येक प्रोसेसची इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करायची आहे. डेल्टा यू फाइंड करायचं आहे प्रत्येक प्रोसेससाठी. आणि दुसरं काय विचारलेलं आहे की फाइंड आउट नेट रेट ऑफ वर्क आउटपुट. नेट रेट ऑफ वर्क आउटपुट पण आपल्याला फाइंड आउट करायचं. त्यानंतर तिसरं काय विचारले? फाइंड आउट इफिशियन्सी ऑफ द सायकल. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ इफिशियन्सी? Work output divided by heat supplied. So what is heat supplied here? How much amount of heat supplied to the system here? किती येणार? बघा टेबल मध्ये दिले ना तुम्हाला व्हॅल्यू. How much amount of heat supplied to the system? How much? 2000 kilojoule per minute. कसं काढलं?
Sir, summation Q. हाऊ इट इज बी. इथं प्रश्न आपण काय म्हणतो, हीट सप्लाय टू द सिस्टम, हीट रिजेक्टेड विचारलंय का? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ मायनस साइन? What is the meaning of minus sign? Heat rejected by the system na. So here what is required here? Heat supply to the system. मग ही जी सिस्टम आहे त्या सिस्टम मध्ये वेगळ्या 4 प्रोसेस आहेत. तर प्रत्येक प्रोसेस साठी जे काय हीट ऍडिशन किंवा हीट रिजेक्शन दिलेलं आहे, बरोबर. आता इथं आपण कुठलं कन्सिडर केलं पाहिजे? व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ इफिशियन्सी? इफिशियन्सी इज इक्वल टू नेट वर्क आउटपुट, दॅट इज W net डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट सप्लाय टू द सिस्टम और नेट हीट सप्लाय टू द सिस्टम. नेट हीट म्हणजे काय असणार आहे किंवा हीट सप्लाय टू सिस्टम काय असणार? 10,000 ना. त्याने असं म्हणलेलं नाही नुसतं नेट हीट, त्याने हीट सप्लाय टू द सिस्टम म्हटलेलं. त्याच्यामध्ये रिजेक्शनचा विषय येतोय का? येतोय नाही ना. मग तुम्ही काय घेणार? फक्त प्लस जे साइन आहे ते प्लस साइन जी हीट आहे म्हणजे 2 to 3 प्रोसेस मध्ये, म्हणजे तिथंच फक्त हीट ऍड केलेली. बाकीच्या सर्व प्रोसेस मध्ये जर 1 to 2 प्रोसेस घेतली तर 0 आहे. सो 0 प्लस 10,000 दॅट इज 10,000. बाकीच्या प्रोसेस मध्ये हीट रिजेक्ट झाली सिस्टम मध्ये, त्यामुळे रिजेक्टेड हीट घेऊन चालेल का आपल्याला ऍज पर फॉर्म्युला? कॅन वी कन्सिडर? हा बोला, काय डाऊट आहे का? हॅलो, काही शंका असेल तर विचारा, कन्फ्युजन असेल तर विचारा. इथं फक्त काय आपण घेणार, आपण हीट सप्लाय टू द सिस्टम. समजते सर्वांना? अशा मिस्टेक्स होतात, मायनर एक्स्ट्रा मिस्टेक्स एक्झाम मध्ये. सो आता इथं तुम्ही फॉर्म्युला जो लिहिणार आहात सायकल ऑफ इफिशियन्सी किंवा सायकल इफिशियन्सी, त्यावेळेस काय लिहिणार आहात? इफिशियन्सी is equal to net work output divided by heat supplied. आता नेट वर्क आउटपुट म्हणजे ह्या सर्वांची समेशन येणार आहे. आणि QS म्हणजे काय? ओनली हीट ऍडेड टू द सिस्टम. आता हीट ऍडेड टू द सिस्टम म्हणजे फक्त प्रोसेस 2 to 3 मध्ये हीट ऍड होते ना, आणि 1 to 2 मध्ये तर 0च आहे. त्यामुळे ह्या दोघांची फक्त समेशन घेणार, दॅट इज व्हॉट हीट सप्लाय टू द सिस्टम. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? समजते सर्वांना? हो सर. Yes. So 10,000 will be the amount of heat supplied. Correct. So W net will be summation of this heat, that is W minus 10,000, 0, 14,000, minus 2,000. So that is what the net work output we can call. Okay. Divided by heat supply, that is 10,000. So by using this equation, we can find out efficiency of the cycle. Correct. So I hope that you got the rough idea about the solution of this problem. You got the idea, rough idea? Yes sir. Okay, so we'll start solution. पहिला काय करायचं आता? Write down. Firstly, you have to find out net work output. Write down net work output. Net work output. Net work output. First point, to determine net work output. Net work output. Okay. The formula काय येणार मग? Summation W is equal to W1 to 2 plus
W2 to 3 plus W3 to 4 plus W4 to 1. This is the formula to calculate net work output, that is summation W. Substitute the values: minus 10,000 plus 2 to 3, 0, 3 to 4, 14,000 plus 4 to 1, that is minus 2,000. How much? 2,000. 2000 2,000. What is in it? kilojoule per minute. Correct. 2,000 kilojoule per minute. So that is the net work output. That is W net. एक आंसर मिलता है. Make the rectangle bracket. Okay. Now similarly, दूसरा काय विचारले आपल्याला? Efficiency विचारले. To find efficiency. To find efficiency. What is the formula? Efficiency is equal to W net divided by heat supplied to the system. So what is the W net? 2,000 divided by heat supplied to the system. Heat supplied is 10,000. Here you should multiply by 100. Multiply by 100. How much? 20. 20. 20%. That is the efficiency. Eta sarvancha? Everyone please perform the calculations. आता पुढचं काय विचारले? Calculate change in energy for each process. To calculate change in internal energy. Change in internal energy for each process. For each process. Okay. Pahla process 1 to 2. Process 1 to 2. आता त्याचा डेल्टा यू चा फॉर्म्युला डेल्टा यू 1 to 2 is equal to Q minus Q1 to 2 minus W ना, बरोबर आहे फॉर्म्युला. डेल्टा यू चा फॉर्म्युला काय असणार? Q minus W ना. Yes. सो Q1 to 2 किती दिलेला आहे? 0 आहे. मायनस W किती आहे? minus 10,000. So minus 10,000. So therefore 10,000, what is in it? Kilojoule per minute. So this is about the delta U1 to 2. Similarly, find out delta U2 to 3. Yeah, process 2 to 3 मध्ये delta U2 to 3 is equal to Q2 to 3 minus W2 to 3. So please do the calculation for process 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1. Fast. So tell me values of delta U2 to 3, delta U3 to 4 and delta U4 to 1. Do the calculation. Second 10,000. 1 to 2 किती आलं? 10,000 and 2 to 3 10,000 kilojoule per minute. Next 3 to 4 Minus 16,000. minus 16,000. 16 Yes. kilojoule per minute. Then 4 to 1 Minus 4,000 kilojoule. 4,000 kilojoule per minute. Minus 4,000 kilojoule per minute.
Okay. पुढचं उत्तर. Over. Everybody got the answer? Everybody is getting same answer or not? 10,000 minus 16,000 minus 4,000. सर्वांना सेम येते मुलामध्ये? Yes, sir. ओके. ओव्हर. Yes, sir. आता त्याने अजून एक विचारलं बघा स्टेटमेंट मध्ये, शो दॅट डेटा इज कन्सिस्टंट विथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. शो दॅट डेटा इज कन्सिस्टंट विथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आता हे जर सायक्लिक प्रोसेस असेल तर वी कॅन चेक और वी कॅन टेस्ट वेदर समेशन क्यू इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू, इज इट कमिंग और नॉट. इफ इट इज कमिंग then we can say that data is consistent with first law of thermodynamics. Are you getting what I'm saying? जर समेशन क्यू ची व्हॅल्यू आणि समेशन डब्ल्यू ची व्हॅल्यू जर सेम आली तर तुमचं कन्क्लुजन काय राहणार आहे की वॉट एव्हर द डेटा इज गिवन आर प्रोव्हाइडेड इन द टेबल इट इज कन्सिस्टंट विथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो कॅन यू टेस्ट? Yes, sir. समेशन डब्ल्यू तुमच्याकडे आलेला आहे 2000. सो यू कॅन फाइंड आउट समेशन क्यू. त्याला वाटलं इक्वेशन नंबर 1 म्हणा. सो कॅन यू डिटरमाइन समेशन क्यू? समेशन क्यू ची व्हॅल्यू काढा. समेशन क्यू इज इक्वल टू Q1 to 2 plus Q2 to 3 plus Q3 to 4 plus Q4 to Y. Substitute values 0 plus 10,000 minus 2,000 minus 6,000. How much? किती येते? 2000. 2000 kilojoule per minute. So you just check the equation number 2 mana. So whatever the equation 1 and 2 RHS are equal. So can we say, so whatever the data is consistent with first law of thermodynamics. असं म्हणता येईल का नाही? Yes. दोन्ही पण इक्वल आहे ना. समेशन क्यू ची व्हॅल्यू जेवढी तेवढी समेशन डब्ल्यू आहे. म्हणजेच काय, जो डेटा दिलेला आहे तो डेटा हा फर्स्ट लॉशी मॅप होतोय. और यू कैन से इज कंसिस्टेंट विथ first law of thermodynamics. लिहा मग. So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, it is clear that from equation 1 and 2, it is clear that the data is consistent with the data is consistent with the data is consistent with first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. अशा टाइपचे तुम्हाला सायक्लिक प्रोसेस वरचे एक्झाम्पल विचारले जातात. व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, त्याच्यामध्ये फार कॉम्प्लिकेशन काय देता येत नाही. सो यू कॅन ट्राय मॅक्सिमम एक्झाम्पल्स. असाइनमेंट बुकलेट मध्ये पण काही क्वेश्चन्स दिले सायक्लिक प्रोसेसचे एक्झाम्पल दिले आहेत. मी माझ्या नोट्स मध्ये पण काही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून दिले आहेत. यू कॅन रेफर दोज. ओके, नोट्स बघता ना सर्वजण? Yes. Okay, those who are not seeing the notes, please refer it. You can take print out, etc. Whatever you want. So we'll move to the next type. Do the heading type 3rd. Type 3rd. Problems on type 3rd.
problems on SFEE, problems on SFEE, problems on SFEE. So we know that there are two formulas of SFEE. So what are those two formulas? Let us try write once again. Sanga pahla formula SFEE on Time basis. on time basis. Time basis. So tell me formula. Q Minus W. minus W is equal to M. M dot H2 minus Minus H1. plus V2 minus V1. V2 square minus V1 square divided by 2000 plus G into bracket Z2 minus Z1 divided by 1000. Okay, so whatever the answer you will get in kilojoule per second or kilowatt. Barabar? Then second formula of SFEE. SFEE on mass basis. Mass basis. On mass basis. Q minus W is equal to H2 minus H1 plus V2 square minus V1 square divided by 2000. correct V2 square minus V1 square by 2000 plus G into bracket Z2 minus Z1 divided by 100. 100 or 1000. 1000. 1000. It is kilojoule per kg. Kilojoule per kg. So these two formulas should be on tip of tongue, so that any problem of SFEE we can solve easily. Formula जर पाठ असेल तर आपल्याला example solve करणे काही फार अवघड नाही लक्षात ठेवा. Okay, so on this way SFEE we have to solve some examples, right? Examples on SFEE are very straightforward. एकदम straightforward example असतात. फक्त जो दिलेला डेटा हा प्रॉपर रीड करता आला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर मग फॉर्म्युल्यामध्ये सबस्टिट्यूट करायचे आणि कॅल्क्युलेशन्स मिस्टेक होता कामा नये. Okay, so take first example. A nozzle is used for increasing the velocity of steam. A nozzle is used for increase in the velocity of steam. In the velocity of the steam. Full stop. The enthalpy and velocity of steam. The enthalpy and velocity of the steam. The enthalpy and velocity of the steam entering the nozzle are Repeat करा. a nozzle is used for increase the velocity of the steam. Full stop. The enthalpy and velocity of the steam. The enthalpy and velocity of the steam. STEAM, steam. Entering the nozzle are 2750 kilojoule per kg. 2750 kilojoule per kg and 50 meter per second. 50 meter per second. Full stop. Full stop 50 meter per second respectively. Full stop respectively. Full stop. The enthalpy at exit of the nozzle. The enthalpy at exit of the nozzle is. The enthalpy at exit of the nozzle is
2600 kilojoule per kg, full stop. The heat loss from the horizontal nozzle, is negligible. The heat loss from horizontal nozzle is negligible. Find first point, velocity at exit of the nozzle. Velocity at exit of nozzle. Second point, if inlet area is 0.1 meter square and specific volume at inlet is 0.18 meter cube per kg. Specific volume at inlet 0.18 meter cube per kg. Specific volume at inlet 0.18 meter cube per kg. Third, find mass flow rate. Find mass flow rate if specific volume at outlet is 0.498 meter cube per kg. Full stop. Find the area at exit of nozzle. Find the area at exit of the nozzle. Next point, fourth, find di by do. Find di by do. Okay, I will repeat. A nozzle is used for increasing the velocity of the steam. The enthalpy and velocity of the steam at entering the nozzle are 2750 kilojoule per kg and 50 meter per second respectively. The enthalpy at exit of nozzle is 2600 kilojoule per kg. Full stop. The heat loss from the horizontal nozzle is negligible. Find first point, velocity at exit of the nozzle. Second, if inlet area is 0.1 meter square and specific volume at inlet is 0.18 meter cube per kg. Third point, find mass flow rate if specific volume at outlet is 0.498 meter cube per kg. Full stop. Find the area at exit of the nozzle. And the last point, find di by do, that is ratio di by do. Okay, problem statement noted. Statement note केलं सर्वांनी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now please go through the statement. Okay, आणि आपल्याला काय काय फॉर्म्युला लागतील बघा. आपण लिहून घेऊया पहिला गिवन डेटा व्यवस्थित. Everyone should please write the given data. Given data लिहूया सगळ्यांनी. नोझल दिले आपल्याला. Okay, V1 is the initial velocity, V2 is the exit velocity or outlet velocity. So they have given enthalpy H1 2750 kilojoule per kg.
Then they have given initial velocity v1 50 meter per second. Then they have given enthalpy at exit H2, that is 2600 kilojoule per kg. Then so they asked to find out exit velocity of the nozzle v2 विचारले काढायला. Again also they asked to find out if inlet area is 0.1 meter square and specific volume at inlet is 0.18 meter cube. Okay, तर आपण हे पण लिहून घेऊया. If inlet area means what, A1 is 0.1 meter square, when specific volume at inlet is, that is small v1 0.18 meter cube per kg. Then what is next? Find mass flow rate. They asked to find out mass flow rate, m dot. If specific volume at outlet is, म्हणजे थोडक्यात काय काढायचं आहे, m2 dot. If specific volume at outlet is 0.498 meter cube per kg. Mass flow rate m2 विचारलेला dot, that is with when specific volume is at outlet is 0.498 meter cube per kg. Find the area at exit of nozzle. So they asked to find out A2. A2 विचारलेला आहे. Also find di by do ratio. Di by do. Okay, so this is the given data. You can see. आता डेटा लिहिण्यामध्ये काही अडचण आहे कुणाला? गिवन डेटा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मधून. Anybody doubt? Anybody has doubt about the data writing? कुणाला शंका आहे का डेटा कसा आला, काय, कुठली व्हॅल्यू कशी आली वगैरे? बोला, आहे का कुणाला तसं काय शंका? Anybody has doubt? No, sir. ओके, मग आता जे ज्यांनी जे फाइंड आउट करायला सांगितले त्याच्याप्रमाणे त्याचे रिक्वायर्ड फॉर्म्युला लिहिणं अवघड आहे, सोपं आहे. यू कॅन राईट इझिली रिक्वायर्ड फॉर्म्युली. काय काय लागणार फॉर्म्युला लिहून काढूया आपण. त्यानंतर वेलोसिटी v2 विचारलेले. v2 चा फॉर्म्युला लिहिता येईल ना आपल्याला? आपल्याला आहे ना फॉर्म्युला v2 चा. काय फॉर्म्युला? V2 square is equal to v2 square equal to or v2 is equal to काय लिहिलं फॉर्म्युला? वाचा. H1 minus H2 plus हा one प्लस square, P1 square. करेक्ट. हा फॉर्म्युला लिहून घेतला की नाही आपण लिस्ट ऑफ फॉर्म्युला? येस. ओके, हा एक फॉर्म्युला लागतोय आपल्याला v2 ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी. आता त्याच्यामध्ये H1 आहे, H2 दिलेला आहे, v1 पण दिले, मग त्यामुळे v2 पटकन मिळून जातोय आपल्याला. ओके, म्हणजे हा एक फॉर्म्युला सफिशियंट. सेकंड अजून काय दिले बघा, अजून काय विचारले त्यांनी काढायला? मास फ्लो रेट m2 डॉट विचारले, बरोबर आहे का? Yes. हा, व्हॉट इज फॉर्म्युला? m2 डॉट इज इक्वल टू एरिया A2 इंटू कॅपिटल V1. V2 डिवाइडेड बाय स्मॉल v2. करेक्ट? yes, sir. आता प्रश्न पडेल की तुम्हाला, सर लक्ष द्या थोडं बघा, इथं A2 ची व्हॅल्यू तर आपल्या इथे विचारले काढा ना. मग m2 जर व्हॅल्यू जर डिटरमाइन करायची असेल, इथे A2 पण अननोन झाला, मग कॅन यू गेट द व्हॅल्यू ऑफ m2 डॉट? मिळते का आपल्याला? No, sir. मग काय करायला लागेल? मग आपल्याला अजून एक फॉर्म्युला m1 डॉट इज इक्वल टू A1 v1 V1 अपॉन small v1. स्मॉल v1. बघा कसं आपण फॉर्म्युले कसे लिंक करतोय. आता इथे A1 दिलाय, v1 दिलंय आणि स्मॉल v1 पण. मग m1 डॉट मिळेल का नाही मिळेल? Yes. मग जर m1 डॉट माहित असेल तर व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ m2 डॉट? Equal to m1 dot. व्हेरी गुड. दिस इज द assumption of SFEE. बरोबर आहे? Yes. येस. मग आता मग ह्या फॉर्म्युल्यानं आपल्याला काय करता येईल? m1 डॉट काढता येईल. मग m1 डॉट इज इक्वल टू m2 डॉट इज इक्वल टू m डॉट असं आपण लिहू शकतो. ओके ओके, पुढचा फॉर्म्युला
मग जर M1 डॉट माहित असेल, M2 डॉट माहित असेल, तर तुम्हाला A2 काढता येईल का नाही काढता येत? Yes, sir. म्हणजे हे दोन्ही फॉर्म्युले आपल्याला लागतात. M1 डॉटचा फॉर्म्युला लागतो आणि M2 चा लागतो. सो विल कीप ऍज इट इज. हा, पुढं अजून काय त्यांनी विचारले, DI बाय DO विचार. सो दे आस्क्ड टू फाइंड आउट DI बाय DO. आता याचा फॉर्म्युला तुम्ही डायरेक्ट लिहून घ्या. मी कसा डिराइव्ह केला ते सांगतो. राईट डाऊन. DI by DO is equal to DI by DO is equal to small v1 into capital V2 V2 divided by small v2 into capital V1. Capital V1. आता हा फॉर्म्युला आला कसा, त्याचं मी एक्सप्लेनेशन पुढे सांगतोय बघा. लक्ष द्या इकडे. बघा, जर तुम्ही नोझल बघितला, इट इज अ सर्क्युलर पोर्शन आहे का? सर्क्युलर ऍट द इनलेट अँड एक्झिट आहे का नाही? इज इट सर्क्युलर इज इट सर्क्युलर ऑड? इनलेट अँड एक्झिट एरिया जो आहे तो कसा आहे? तो शेप सर्क्युलर आहे, कसा आहे? Circular. सर्क्युलर. मग आपल्याला माहित आहे सर्क्युलर जर पार्ट असेल त्याचा एरिया कॅल्क्युलेशनचा फॉर्म्युला काय? π/4 d स्क्वेअर ना. व्हॉट इज फॉर्म्युला? π/4 d स्क्वेअर एरिया ऑफ द सर्क्युलर पोर्शन. आपण जर सर्क्युलर पोर्शनचा एरिया जर काढताना फॉर्म्युला जो वापरतो जिओमेट्री मध्ये, तो काय वापरतो आपण? π/4 d स्क्वेअर. मग त्यामुळे मी कसं लिहितो बघा, इनलेट एरिया आपण त्याला A1 म्हणूया. दॅट इज A1 इज इक्वल टू π/4 d1 स्क्वेअर, किंवा त्याला आपण di स्क्वेअर म्हणूया. व्हॉट इज एक्झिट एरिया? दॅट इज A2 π/4 do स्क्वेअर किंवा d2 स्क्वेअर, काय फरक पडत नाही. di म्हणा किंवा d1 म्हणा, do म्हणा किंवा d2 म्हणा, काय फरक पडत. दॅट इज एक्झिट ओनली. आता आपण जर बघितलं, जे आपलं रिलेशन आहे मास फ्लो रेटचं, की ऍज पर द इक्वेशन, कंटिन्युटी इक्वेशन, M1 डॉट इज इक्वल टू M2 डॉट, हे जे आपलं इक्वेशन आहे, त्याच्या इक्वेशन मध्ये जर बघितलं आणि व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या, तर A1 B1 अपॉन स्मॉल v1 इज इक्वल टू A2 V2 अपॉन स्मॉल v2, असं आहे ना. Yes. मग आता आपण बघा, इथं एरिया A1 ची व्हॅल्यू किती आपण लिहिले? π/4 di स्क्वेअर लिहून टाकू आपण इथं, इज इक्वल टू π/4 di स्क्वेअर इंटू v1. ओके, सॉरी, this small v1 is equal to, so this can be written π/4 do square into velocity v2 divided by small v2. so π/4 get cancel, बरोबर. मग राहिलं काय मग सांगा? what is the value? सांगा राहिली व्हॅल्यू. d1 di square into v1 divided by small v1 is equal to do square into small v2 divided by, sorry, capital V2 divided by small v2. बरोबर. आपण जर di आणि do एका खाली घेतली, बाकीचे टर्म एका साइडला घेतल्या, तर काय होते बघा, di स्क्वेअर डिवाइडेड बाय do स्क्वेअर इज इक्वल टू v2 अपॉन स्मॉल v2 into स्मॉल v1 डिवाइडेड बाय स्मॉल v1. येते का सर? yes sir त्याचा स्क्वेअर रूट जर आपण घेतला तर काय आलं? इफ यू टेक द स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड, व्हॉट इज द इक्वेशन? बघा, येते का सर? स्मॉल v1 डिवाइडेड बाय स्मॉल v2 डिवाइडेड इनटू कॅपिटल V2 डिवाइडेड बाय कॅपिटल V1. आलं का? Yes, sir. yes sir तर हे सगळं डेरिव्हेशन इथे करत बसायची गरज नाही. एवढा फॉर्म्युला जरी पाठ केला तरी चालेल. di by do इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ
small v1 divided by small v2 into capital V2 by capital V1. एवढं जरी पाठ केलं फॉर्म्युला तरी सफिशियंट आहे. Whenever you want to find out diameter ratio, inlet to outlet diameter ratio in case of nozzle. ठीक आहे. और any other device, कुठले डिव्हाइस असेल तर त्या केस मध्ये तुम्हाला जर DI/DO रेशो विचारला तर तुम्ही लक्षात ठेवायचं की स्क्वेअर रूट ऑफ स्मॉल V1 डिवाइडेड बाय स्मॉल V2 into कॅपिटल V2 डिवाइडेड बाय कॅपिटल V1 हे इक्वेशन वापरून तुम्ही रेशो डिटरमाइन काढू शकता, रेशो काढू शकता. अंडरस्टूड? कळलं का? Yes. मग आता सर्व फॉर्म्युला आपण इथे नोट केले स्क्रीनवर दिसतात. आता एक एक कॅन यू डिटरमाइन द व्हॅल्यूज? Yes, sir. चालू कर. नाउ स्टार्ट. सोल्युशन पहिल्यांदा काय काढणार मग? टू डिटरमाइन फर्स्ट पॉइंट, टू डिटरमाइन velocity V2, to determine velocity V2. चला मग व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. H1 H2 माहित आहे, V1 माहित आहे, V2 ची व्हॅल्यू काढा. V2 value you can determine. 550. Correct. V2 equal to 550 meters per second. Then find out mass flow rate. M1 dot. बघा येते केवढं kg per second. So therefore M1 dot is equal to M2 dot, which is equal to M dot. That is equal to 27.77. Check kara, check your answers. Don't write as it is. Please make the calculation, perform the calculations, and then you just cross check your answer. Then exit area A2 you can determine. A2 is equal to 0.025 meters square. Okay. Then next answer is ratio DI/DO. 1.98. That is approximately equal to 2. Check answers. You are getting same or not. B मध्ये घेताय का? B वर घेताय? B च्या क्लास मधलं सिस्टम वापरताय का असं माझा प्रश्न आहे. डिव्हिजन मध्ये ना सर. हा जाऊ शकतो तिथे क्लास मध्ये. मी इथून चालू करतो. जाऊ तिथे क्लास इथं लेख होते, वेळ होते ना. आता माझं पण बिल आहे. रोल नंबर किती? 53. Okay, you can try this example. If you will not get solution, I will solve tomorrow. Give the attendance. Roll number 1. Hello. Answer. 2. Roll number 2. 3. Roll number 3. 4. Present sir. 5. Present, sir. 6. Roll number 6. 7. Present sir. 8. Present, sir. 9. Present sir. 10. Present, sir. 11. Present, sir. 12. Present, sir. 13. Present, sir. 14. Present, sir. 15. 16. Present, sir. 17. Present, sir. 18. Present, sir. 19. Present, sir. 20. Present, sir. 21. Present sir.
22, Present, sir. 23, 23, 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, Present, sir. 28, 28, 29, Present, sir. 30, Present, sir. 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, Present, sir. 34, 34, 35, Present, sir. 36, 36, 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, 42, 43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, Present, sir. 50, Bhanu sir, 50, 50, 51, एक मिनट, 51, 52, Present, sir. 53, 53, 54, Present. 55, Present, sir. 56, Present, sir. 57, Present, sir. 58, 58, 59, 59. Okay. I will repeat I will recall the absent numbers once again. 2, 3, 6, 15, 23, 28, 30. 3 number present, noted. 6, 15, 23, 28, 34, 36, 42, 50, 53, 58. These are absent numbers. Okay, thank you very much. We'll conclude meeting. Sir. He screen मागची background कुठे गेली? म्हणजे आज बॅकग्राऊंड दिसत आणि एकदम असा अंदाज दिसत चेंज केलं चेंज काय दिसत नाही कसं दिसत काय दिसत छान दिसते इथं प्रकाश करा म्हणून सांगितलेलं